வெல்கம் டு மூஸ் அண்ட் ஃபுட். இன்னைக்கு வந்து ருசியான சாஃப்டான சப்பாத்தி எப்படி செய்யறேன்னு பார்க்க போறோம். Hey guys, welcome back. Today we're going to be making some delicious soft chapatis. Let's show you how this is done. இப்போ சப்பாத்திக்கு மாவு பண்ணிடுவோம். So now we're going to be making the dough for the chapati. 3 கப் கோதுமை மாவு எடுத்துக்கிறேன். So 3 cups of plain flour. 1 தேக்கரண்டி சீனி. 1 teaspoon of sugar. 1/2 தேக்கரண்டி உப்பு. 1/2 teaspoon of salt. இதை நாங்க இப்ப நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். So we're going to be mixing this up well. இதோட 2 மேசக்கரண்டி கொதிக்கிற எண்ணெய் ஊத்தப்படுறேன். So we're going to be adding 2 tablespoons of hot oil. இப்போ இது எல்லா இடத்துக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். எல்லா மாவோடையும் சேர்ந்து மிக்ஸ் பண்ற மாதிரி நல்லா கலக்கணும். So mix this up well. இப்போ இது எல்லா இடத்துக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணப்பட்டுது. இப்போ இதோட நாங்க தண்ணி சேர்ப்போம். இப்போ நான் 1 கப் தண்ணி எடுத்துக்கிறேன், ஊற்றி பார்ப்போம். So we mixed it up well. Now we have added in water. We have got 1 cup of water to begin with. We will add as much as we need to make the dough. சரியா 1 கப் எடுத்துக்கிறேன். So we ended up using the whole 1 cup of water. இது நாங்கள் எவ்வளோத்துக்கு நல்லா சேர்க்குறோமோ அவ்வளோத்துக்கு சப்பாத்தி வந்து நல்லா சொட்டாக வரும். இப்போ நாங்கள் ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு அப்படியே தொடர்ந்து நல்லா இப்படி மாவை நல்லா சேர்க்கணும். So the more we knead the dough, the softer it's going to get. So we're going to be kneading this for another 5 minutes and then we'll get back to you guys. இப்போ இது நல்லா சேர்ந்துட்டுது. இப்போ இதை இப்படியே நாங்கள் வந்து இன்னொரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் போடுவோம். So now the dough is ready. Now we have moved it into another smaller container and now we're going to be adding some oil on top. இப்போ நாங்கள் இதுக்கு கொஞ்சம் எண்ணெயை பூசி போட்டு அப்படியே மூடி வைப்போம் 20 நிமிஷத்துக்கு. So we're going to close this up and we're going to leave it to rest for 20 minutes. இப்போ ரெடி ஆகிட்டு நாங்கள் சப்பாத்தியை செய்வோம். நல்ல சாஃப்டாக வந்துட்டுது. So the dough is ready now. Now we're going to be rolling this out. இப்போ இது வந்து நல்ல சாஃப்டாக வந்துட்டுது. இப்போ நாங்கள் வந்து இதை உருட்டி ஒரே அளவுக்கு எடுப்போம். இப்போ நாங்கள் கை இப்படி 2 விரலுக்குள்ளே வச்சு இப்படி எடுத்தோம்னா ஒரே அளவுக்கு வரும். So now we're going to be rolling the dough out. As you can see, mom's just squeezing them into small ball shapes. So that's the first step. இப்போ இதை நாங்கள் வந்து இப்படி வச்சு இப்படி கையால் இப்படி உருட்டி இப்படி தள்ளினோம்னா இப்படி ஒரே ஷேப்புக்கு வரும். As you can see how mom's doing it, she's putting one finger inside and she's squeezing it into this ball shape. And once it becomes a nice ball shape, we are done. So it's as simple as that to create those ball shapes. We're going to be continuing this process for the rest of the balls. And once we're done, we'll catch you guys back. இப்போ நாங்கள் வந்து இதை தட்டுவோம். Now we're going to be rolling the doughs out. இப்போ இதுக்கு நாங்கள் கொஞ்சம் மாவு தூவி நாங்கள் தட்டணும். So we are adding some plain flour on top to make sure that it doesn't stick to the roller, and we're going to roll these out. இப்போ நாங்கள் வந்து இது தட்டிட்டோம். இப்போ இது வந்து நாங்கள் இப்படி கையால் இப்போ தட்டினோம்னா இதில் இருக்கிற மாவெல்லாம் கீழே ஒட்டிடும். அப்போ சட்டியில் வராது. மற்றது இந்த அளவு மொத்தத்துக்கு நாங்கள் செய்யணும். So as mom explained, we do what she's doing right now to make sure that the residue of the flour comes off. And then also, as mom showed you, we are trying to get it to this sort of a thickness, very thin. இப்போ இது ஒரு முறைக்கு தட்டுறது, இது இன்னொரு முறைக்கு நான் தட்டி காட்டி தரேன். இது கொஞ்சம் லேயராக வரும் உங்களுக்கு. இப்போ நாங்கள் இப்படி தட்டிட்டு நாங்கள் என்ன செய்கிறோம், இதுக்கு மேலே ஆயிலை பூசுகிறோம். இப்போ நாங்கள் இதை வந்து இப்படி மடிச்சுட்டு அப்புறம் இப்படி மடிச்சுட்டு 4ஆவும் மடிக்கலாம். 4ஆக மடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தட்டுறது வடிவான ஷேப்புக்கு வராது, கஷ்டமாக இருக்கும். இப்போ அதுக்காக வேண்டி நான் இப்படி மடிச்சுட்டு அப்புறம் நாங்கள் இதை தட்ட போகிறோம். So what mom's doing here is she's doing a layered version of the chapati. It's a bit different from the other style. We just want to show you the different ways of making it so you can choose whatever you prefer. So
As you saw, first we dipped the ball into the flour and then we rolled it out, brushed up oil on top of it, and then folded it up 3 times. And then now we're rolling it up again, adding more flour as we go. இப்போ இதையும் நாங்கள் வந்து இப்படியே 2-3 தரம் தட்டி இது இருக்கிற மாவை எடுத்து போட்டு இதை இப்படியே தட்டியில் போட்டு நாங்கள் சுட போகிறோம். இது உங்களுக்கு லேயராக வரும். So same thing as we did last time. We took the residue of the flour out by moving from one hand to the other. Now it's ready to be pan fried. So we're going to continue rolling out the rest of the doughs for the chapatis. And once we're done, we'll meet you at the cooking part. சட்டி நல்லா சூடாகிட்டுது. இப்போ நாங்கள் சப்பாத்தியை போடுறோம். சட்டி நல்லா சூடாக முந்தி நாங்கள் சப்பாத்தி போட்டோம்னு சொன்னால் சப்பாத்தி வந்து சாஃப்டாக வராது, டஃப்பாக வந்துடும். நல்லா சூடானதுக்கு பிறகு தான் நாங்கள் போடுறோம். So we waited for the pan to heat up. Once it did, we put the chapati in and we're going to let this cook. இப்போ நாங்கள் போட்டு அரை நிமிஷத்தில் இப்போ கலர் மாறி வந்து நிற்கி இப்போ நாங்கள் மற்ற பக்கத்துக்கு பரட்டி போடுறோம். So as you saw the color changing in about 30 seconds or so, so we flipped it over. இப்போ இதுக்கு மேலே நாங்கள் கொஞ்சம் போல் ஆயிலை பூசுகிறோம். Brushing a bit of oil on top. நாங்கள் மற்ற பக்கத்துக்கு பரட்டி போடுறோம். Again, flipping it over and then brushing with more oil. Alright guys, look at these. We are now done. Just look at them. Amazing looking chapatis. Let's try these out. Alright guys, let's just check these out. Amazing, soft looking chapatis. Just look at this. This is what you want. This is how you want to make it. Very simple. Now, let's try these out. I have mutton curry here in my case. You can also have this with fish curry, or for vegetarians you can have it with potato masala mix or with coconut sambal. So if you fancy having the chapati with any of them, check in the description and you'll find the link to those videos. So let's get started. Let's try this out. Oh wow, that's delicious. That's definitely worth trying. The chapati is very soft and easy to eat, very simple and thin. So this is perfect and it goes well with so many different curries. Mutton curry, fish curry, coconut sambal, potato masala. We have made all of this before. They're all in the description below. So if you want to check any of those videos out, check in the description, there should be a link. Alright guys, so that's how you make chapatis. Very simple, easy recipe. I hope you liked this video. If you did, hit the like button, subscribe to the channel, and that's it for now. We'll see you next time. Bye. Bye.